Abianom said last week, you know, saw and Comomu, the be a bus of Christ for your damn son has a church Bible more and my nipper moon. When Uncle wants some more the to see this one, and also remain down. Now, none saying Crawford questions that it was having to say. The church of Christ for a simple dear, there be a subonuana to be such a young with no rents room. Then the minimum said, there was same be a cat, a many panel. A candy cheap, and it could be a Romans chapter 10, 9 to 10, no. Sana, a can't no be a cheap war price for so red women, never a so TV. Now, a can say why you push me. Now, brother Japan, Minia, as a way and to see a woman or a Shemagakra, doesn't count me be baptism Gakra, actually. Yo, adofo, yeda utofo Nyankopon ase se odi adom ene asomdue ene enkwa ade amayen asabe yeti ase. Oni atio yeda spapa pa wasem bisa na wo bisa no ye. Asemo a ha nipa bibre adwene na ensemo a ye nipa bibre taka na edi yo ano no ejina twrensem bia nipa bibre enti ase na omugina so de misinterpret Bible no. The titre be at say 1 Corinthians chapter 1 verse 17 no. Osma for Paul can send be say Christo ansoma me say me nkonko bosu nebo me koka asempa no. Enyinya sasenkem na Christo asembia no anya kwa. Sasemi nipa bebre enti ase entu omofa sasemi ya na omudi agina so achekere Bible no musa de ense. Na brofokasa me afre bi elliptical sense. Sasem na woka no ono sa na kire the orchard any say, asempo bi wo ho a wo kasa no wo meti wo just asem ni wo mu na all kan if you say asem a wo kan nkire say asubo ho enhia kora if you say asem bisa wo say bisi ya ho ne say great commission Radi Yesu Kristo e de ma ye no osma for Paul no preach and the great commission na so osma for Paul preach under the great commission dia ene ne yenti ase say osma for Paul no onyankopon osma no and as a Christos man say won ko bo asu won ka sempa no mo asu na de all kind of 1 Corinthians chapter 1 verse 17 no say enya su bon ko tonti in the Christo osma no efisa ansa no be bo asu no ena ma sempa no so ansa na ade e mo man say wo kan 1 Corinthians chapter 1 ho no a free verse 13 e ba no a osma for Paul ebra na basabasa yo bi asi Corinth asafum na anuanom bi see yende wo Paul afa ebisi e wo Apollo afa ebisi e wo Kefa afa ebisu see yende wo Kristo afa no osma for Paul wo chekire mu ho no se ye ne Kristo ya papa ni mu ana no obisa asembisa ndi o kan ye ne se me kai se gayo ani Crispo ni fiefo no me bo wo mosu na mu aka ne de se me bo obi asu ya menim na etrese osma for Paul e ho no kra na ye Corinth ho na ankasa ni pepe ho a ono ankasa e bo wo mosu ani ti so obi ko gina so se asema osma for Paul kan ye nti no subo hu hia na Bible no wo yesi literasi efise ye Radi Yesu Kristo no a wo yiri mu adi kire osma for Paul e wo Damascus kwam na osma no se wonkodi ne ho adanse enkira maman nyina no enkira hemfo empadinfo emofrade akasifo nyina se de beya wo beti Kristo Yesu ni wuo ni sie ni ne sori ho asempa no wonu anso ene wakakira asomafo ne se omunko wiase nyina nkoka asempa no nkira bode nyina de wagidie no omoro sunhye agya oba ho nkonko ni din mu na afi won kyerɛkyerɛ won se onni dia mahye mu nyina so hwɛ mene mo ho ne de kosi wiase awie Matthew chapter 28 verse 18 to 20 enti Radi Yesu Kristo sori fere wufuo mu no asɛm a obɛka ye de kyerɛ asomafo no ene se wodi wosoro ni asase so tumi nyina wodi amame enti asomafo no enko wiase nyina kwanye nipa nyina ko ka sempa ne nkire abodie nyina wona ebegie die no wo mo wona su enhye agya oba no mkonko ne di mu ne kire se Radi Yesu Kristo tumi a wodi ma asomafo no na atena ho na asomafo no so passe ya ababeduru yeso no eni se wo ko ka sempa ne kire wo bi na se nipa no agi asempa ne di a de wo so ye eni se obo nipa na su Mark chapter 16 verse 15 and 16 no honso oka asem kro no a oni atiwe betimi ahwe ho a nke ye kenkan ho kakra ahwe Mark chapter 16
verse 15 and 15 and 16 no na yen hwe say ho nso ade na honkonkron no enam Mark so ekaye ewo ho ede kire Mark chapter 16 okay asema wo de say o say asema kan ne say na wo se won say monko ewiase nyina nkoka asempa no nkire abode nyina de ogidie na obo na asu no obeji no nkwa na de onyimie no obebu no fo medas papa enti sa wo hwe asemo a okaye ne say monko wiase nyina nkoka asempa no nkire abode nyina de ogidie no mommo na su de wanye anie no na kyese ono de afobuo ene wo ho na obi obeji asempa na di a ebobo na suo no enkwagye ene da ho ma no na obi a wanye nie no ono de atemuo ene da ho ma na sa nipa no obu na tenkora dada enu nti no Yesu Kristo na num asem ansa na obetu akosoro no sem woni asomafo no hia ya woka kire wo no se ye koka asempa no ene kire nipa a obiara a obegye adie etwase ye bo na suo enti se nurse obi ka se esubode ehu hia wo de wo ka asempa no kire kwa de ka ne se o asofo no bebre no mo ba ade wono asofo no kwa wo mo asu enti no oya o se fansa to radio no so da ka asem bi di mechi ade asem a ebia meko mensa enedai befa Yesu Kristo se me kraje nkwa hallelujah amen na kire se o ka sa asem no di na chi a wonya nkwa na eno ane ye hwe Bible no mu hwe se sa na tie e wo Bible no mu ana na hwan ene di sa tumi no e ma osofo no a o se obi nka sa asem no eni na chi yewura di Yesu Kristo nu mu asem se epoka asem pa no a onipa a obagye die no na obobo na suo no se nipa no obenya nkwa so wotena krunkru yem wo na subo na chi a se nipa no obenya nkwa enu nti enya de a ye ka asem emu obi ade ne nsa ekoka fidie bi radio na television na waka asem bi di osofo ochi na obi a waka kire se wonya nkwa ye ni example biara ewo ye New Testament no ti sa asem no ye na ada na asem akonso wo ho a aye eno so taba me nchen pa enkomo ankrofo tedi ni se Romans chapter 10 or 9 to 10 on chechire mu se asubode nka hu hia asubode ehu hia na ne oka wa ha no ochire mu se so say ochire ukan free 8 na yeah was na mum esisan asem no abenwo wanumu ne wakoma mu yeah eno ne didie asem a ye ka no na se wode wanu epa mu ka se Yesu ne awurade na wode akoma gidi se onyankopon anya na efre wufo mu a obagye no nkwa dine ayisubo wunya okay yo ye hwe asem a Roman formula yi ka no wo chapter 10 na Romans chapter 10 no na osmafo Paul kire asem mu wodi free chapter 1 san wodi bedu chapter 10 enu nti no ye hwe de osmafo Paul no a woka sa asem wo ha no woka no chapter 6 enti no se wo begina chapter 10 a ama wati asam na osmafo no kana se fi se wodi nka ya kire asubo mu ade a kire enipa a wo Roma na won won kasa na wo twere sa anwuma no dia koma wo no ana afi no chapter 10 na o kire se asem no abenhu wo wonum ne wakoma mu se wo do ano pa mu kasa Yesu Kristo ni awurade a obeyedai obagye wonkwa eninti se wo do ano ansa na do ano be pa mu aka no ye de ano de pa mu ka ko enkwagye mu ebra wonipa no wo gina nsuo no na ye bebo wo suo no o se wo do ano pa mu ye mpa mu ka confession se ampa Yesu Kristo no ono ni awurade ono ni menyankopon ono ni begifo a wo bewu asennua no so de agye me enu nti no ebra wo do ano pa mu aka sampa onyankopon nyane no ofre gufuo mu de adi adanse se enipa nyina nso da akye be sori ne akogye nim abuatan no enu na ma okwan na edi wako asubom Romans chapter 6 no ansa no small 4 ba chapter 10 wo no odi nkan etiti bibi ewo chapter 6 na chapter 6 wo ne hwe de wo kan wo se enti afa ye beka sen ye tra boni ni mu na adom no eno so ana enya no sita bida ye ne ye wu ama boni no be ye den ne ye beda so atena se ewo mu the Osman for Paul ebisa ne se
enu nti enam se ye wa adom ase o adom ara kwa saa ne ye ka no enu nti no se ne adom ni nti no yen koso yen tra boni ni mu na adom no so ma yen enya no se David da no se yen ne yewu ama boni ne be ye dan ye beda so atena se ewu mu ebrebe no obi ewu ama boni se ye ka so ewu ama boni a sen na hon konkon no ekire mu yen to so ewo verse 3 wo se anase munim se ye mu dudu a obo ye nasu ekọ Kristo Yesu mu no obo ye nasu ekọ ni wuo mu eni ti ebre a ye bo wosu ekọ Kristo Yesu mu no wo se ye bo wosu kọ ni wuo mu eni sen Kristo wu wasenua no so no wo yi no efiri asenua no so wo de entoma kekere no ho na okosie no wo de no kɔto edamu esie no na won so wo Kristo ni ebre a wagye Awurade adi na ado ano apamu aka no o se wo ma ho kwan na wo yedu nu nsuom te se ye sie wo ni padua no ewo boni ni padua no ewo nsuom ebre yedu ni padua no enu nsuom a ye sie wo no won so wawu ama boni endi boni ni pedua no ana wutimu amumuyo ni sa boni anye ni atibia na wutimu ni nyina no afedie wo hunu se wagefo bia bewu ama me enu nti ekase mehwe sa wagefo na kira kwan na ebra yedu enu nsuo no mu yesiu ni pedua no ye hwe de wakato aso e wo verse 4 ne se verse 4 enti wonam owuo mu asubọ so asie ye ne no sedie wonam agyanani mu onyam so enyane Kristo efiri awufo mu no sara ana yenso ye nante enkwafoforo mu na se ye ne no aye baako ewo ne wuo mu a esese ye ne no aye baako ewo ne soriye emu nso enu nti no se sedie wonam agyanani mu onyam so Kristo wo ye ne yesie no na ne nansa so no onyankopon nyane ne firi awufo mu no wonso se edu ni pedua no dada boni ni pedua ni nu nsuo mu a ho na wo contact the blood of Jesus Christ ya moja no hwie wo wasenua no so no a eti ne bonyefo ho no bura bi wo ho a emoja ma se de bonyefo tomu a wona fodie nyina agira enu nti no contact Yesu moja no ewo asubomu na ebra ye pega wo afiri asubo ni mu no afedie mudi ni pedua foforo na ebenantie 2 Corinthians chapter 5 verse 17 no enu nti se wo bi wo Kristo mu a na waye abode foforo enu nti no wo wuo mu asubo no a wo ka ho asem no se ye ne no wu a ye ne no ebesore so ye ne no adihene sa no nwati yo me de we kwiku ampa manenye taw asaba ko so ya wo mu aso me ko bo me ba asu na kwara no na ko ne apeti ne su anapanimu kura se ko bo na su asubo ya apeti ana se ye do nu nsuo no ma ne hataw so kura no ye da asem papa se asem so ya asem a ehia pa na ehia senka o so nya bre chechire mu na ebre ni tie bobo ne tewampa se wo hwe ade di nkan kura no asubo no Bible say ayusie the word baptism no every Greek word baptizo the word baptizo no means to immerse saudi bibi ewura ensuom enti no enye ade a ye de pete sprinkling no enye ade a Bible agitum de wagitum eye osie se ye du enu nsuom no enti no de Kristo Yesu atoto subono de tutu Kristo sie ni wuo no de sie ho no enu enti se wo no obi a yesie wo se obakwasi ye na bomu se obi a yesie no na ne nsa ne na nyina tete ho de ye hunu bi da enya de a esie enu nti osie nche saa ye ka se yesie bibi a na che se yesie ade ni nyina nti ye di ni pedue ni nyina nu nsuom na di pedue ni nyina asore na afedi etoso biom awerehosem de se akwada a ye kɔbɔ na suo on de kɔbɔ na su sei Matthew chapter 18 no ye Awurade Yesu Kristo kyerɛkyerɛ se wo ma mɔfra yi kwan no mmra me nkyɛn na wenum sei no soro ahedie na ye on dia amofra de onim bone bi enu ho a okɔbɔ suo Mark chapter 16 no verse 15 and 16 na ka kyerɛ yɛn sɛ ansa ne bɔbɔ obi esuo no gye se ye ka sempa kyerɛ no emeni pa ne gye asempa ne di na wogidi wie a na o man ho kwan a ansa ne abɔ su enti akwala no a okɔ akɔbɔ na suo no ɛde asempa na aka kyerɛ no na de agidie enu nyaaye ansa na akɔbɔ na suo enti saa de no ɛyɛ wrong ɛnyɛ biblical teachings sɛ obi kɔ akɔfa akwala so okɔbɔ na suo eni Bible mu yɛ ade na ehwe so kra yo ni ati usanity ante kakra ye nyina de atie enne anwumre saa ebesan de foforo asan brɛ mu nti tra ho menko ba bia enam WhatsApp e de tusunti no tra ho menko ba bia sɛ wa bia na ntumi ankoso edamase bebre mo bɛte yɛn ka bio Awurade nhyira mo no nhyira yɛn so